Chào các em. Hôm nay cô Huyền và thầy Pít sẽ hướng dẫn các em một số quy tắc trọng âm. Có nhiều quy tắc mà các em cần phải học thuộc. Tuy nhiên, cũng có nhiều từ không theo những quy tắc này và có những từ bất quy tắc. Vì vậy, khi gặp một từ mới, các em nhớ tra từ và học thuộc cách đọc của từ đó. Đầu tiên, chúng ta cần phải hiểu âm tiết nghĩa là gì. Âm tiết là một đơn vị phát âm trong một từ có chứa âm thanh của một âm nguyên âm. Một từ có thể có một âm tiết hoặc nhiều hơn một âm tiết. Các em hãy cùng nghe các ví dụ của thầy Pít nhé. Let's look at some examples. First, we'll take a one-syllable word. Hat. One syllable. Hat. Next, we'll look at a two-syllable word. Dinner. Dinner. Two syllables. Next, a three-syllable word. Computer. Computer. Three syllables. Next, we'll look at a four-syllable word. Environment. Environment. Four syllables. Lastly, a five-syllable word. Count them with me. International. Five syllables. International. Vậy các em cần hiểu trọng âm là gì? Trọng âm là sự nhấn mạnh vào một âm tiết trong một từ. Chúng ta cần nhớ, trọng âm ở một âm tiết cần được đọc to hơn, cao hơn và dài hơn các âm tiết khác. Ví dụ, English. Từ này có hai âm tiết, như các em thấy, trọng âm được biểu thị bằng hình tròn to, màu xanh, còn âm tiết không nhận trọng âm là hình tròn nhỏ, màu trắng. Chúng ta xem tiếp từ số 2. Afternoon. Từ này có 3 âm tiết. Âm tiết thứ 3 nhận trọng âm chính, âm giữa không nhận trọng âm và âm đầu là trọng âm phụ, nên cô biểu thị bằng hình tròn nhỏ màu xanh nhạt. Quy tắc số 1. Hầu hết các danh từ và tính từ hai âm tiết thì trọng âm rơi vào âm tiết số 1. Các em cùng nghe một số ví dụ về danh từ và tính từ có hai âm tiết và sẽ thấy trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất của những từ này. Phía dưới màn hình là những từ ngoại lệ mà các em cần ghi nhớ. Ở những từ này, các em sẽ nghe thấy trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai thay vì rơi vào âm tiết thứ nhất như theo quy tắc. Và bây giờ chúng ta cùng nghe thầy Pít đọc nhé. Rule number 1. Most two-syllable nouns and adjectives, the stress will fall on the first syllable. Let's look at some nouns. Country, artist, picture. You can hear the stress on the first syllable of these words. Next, let's look at some adjectives. Lovely, famous, happy. Again, the stress is on the first syllable here. There are some exceptions, which we have listed at the bottom of the screen. Idea, exam, disease, mistake. You can hear the stress falling on the second syllable in these words. Quy tắc thứ 2. Hầu hết động từ và giới từ có hai âm tiết thì trọng âm sẽ rơi vào âm tiết thứ 2. Các em nghe ví dụ về động từ và giới từ, các em sẽ thấy trọng âm rơi vào âm 2. Và luôn có những ngoại lệ ở bên dưới. Các em sẽ thấy trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất thay vì âm tiết thứ 2. Và có thể nhớ các từ này bằng một cái mẹo nhỏ. Đó là những cái từ mà có hai âm ngắn thì thường là trọng âm rơi vào âm 1. Rule number 2. This rule will cover most two-syllable verbs and prepositions, and the stress will fall on the second syllable. Let's look at verbs first. Enjoy, prepare, describe. You can hear the stress on that second syllable. Next, we'll look at prepositions. Behind, among, between. Again, stress on the second syllable. As always, there are exceptions. Finish, hurry, copy, visit. You can hear the stress falling on the first syllable in these words. Quy tắc 3. Quy tắc này áp dụng với các từ có âm tiết là và o. Trước tiên thì chúng ta xét đến âm
là âm này luôn không nhận trọng âm. Tiếp theo, chúng ta xét đến âm O, và âm này cũng thường không nhận trọng âm. Tuy nhiên, bên dưới là các từ ngoại lệ mà trọng âm vẫn rơi vào âm O. Chúng ta cùng nghe thầy Pete đọc. Rule number 3. This rule covers the and O sounds. First, we'll look at the sound. This sound is always unstressed. Machine, under, happen, differ. Next, we'll look at the O sound. This sound is usually unstressed. Follow, avocado, scenario, mosquito. Our exceptions at the bottom will show us words where we stress the O sound. Open, only, ago, although, program. Quy tắc 4. Quy tắc này đúng với hầu hết các từ có 3 âm tiết. Trước tiên, chúng ta xét đến danh từ và tính từ có 3 âm tiết, mà âm hoặc âm y đứng ở âm tiết thứ hai. Trong trường hợp này thì trọng âm sẽ rơi vào âm tiết thứ nhất của từ. Và nếu danh từ và tính từ có âm hoặc âm y rơi vào âm tiết thứ nhất thì trọng âm sẽ rơi vào âm tiết thứ hai. Tiếp theo, chúng ta sẽ đến động từ có âm hoặc âm y rơi vào âm tiết thứ nhất thì trọng âm sẽ rơi vào âm tiết thứ hai. Và cuối cùng, chúng ta xét đến trường hợp động từ có âm tiết mạnh ở âm cuối thì nó nhận trọng âm. Âm tiết mạnh là gì ạ? Là những âm dài hoặc là nguyên âm đôi hay là có kết thúc nhiều hơn một phụ âm. Chúng ta cùng nghe thầy Pete đọc nhé. Rule number 4. This rule covers most three-syllable words. First, let's look at three-syllable nouns and adjectives where our or e sound falls on the second syllable. In this case, we will stress the first syllable of the word. Resident, calendar, innocent, serious. Next, let's look at nouns and adjectives where the or e sound falls on the first syllable of the word. In this case, we will stress the second syllable. Potato, banana, important, abundant. Next, we will look at verbs with the or e sound on the first syllable. In this case, we stress the second syllable. Consider, develop, determine, encounter. Lastly, we'll look at words that end in what we call a heavy syllable. Now, a heavy syllable is a long vowel sound, a diphthong, or it ends in more than one consonant. In this case, we stress that final syllable. Introduce, entertain, resurrect, recommend. Quy tắc 5. Trọng âm rơi vào âm tiết trước hậu tố. Quy tắc này áp dụng với những hậu tố mà các em thấy trên màn hình. Chúng ta luôn nhấn trọng âm vào âm tiết nằm trước hậu tố. Các em sẽ nghe thầy Pete đọc từng hậu tố và đọc từng từ. Nếu tập trung vào bài, các em sẽ thấy hậu tố số 5 cô đang để màu đỏ và gắn sao vì nó có sự khác biệt. Với các từ có hậu tố là IVE, đọc là Eve, thì trọng âm rơi vào âm tiết trước nó. Tuy nhiên, nếu từ có kết thúc là ATIVE, ATIVE, thì trọng âm thường phụ thuộc vào từ gốc. Và từ có kết thúc là ITIVE, ETIVE, thì trọng âm rơi vào âm tiết thứ 3, đếm từ cuối lên, hay có thể nói là rơi vào trước ETIVE. Và chúng ta luôn có các ngoại lệ ở phía dưới, và thầy Pete sẽ giảng lại từng từ một cho chúng ta. Rule number 5. Rule number 5 shows us how to stress words that have specific suffixes. For the suffixes you see on the screen, we will always stress the syllable directly before them. So let's go through them one by one. Words that end with ick.
historic. Words that end in ear, bacteria. Words that end in o, financial. Words that end in ish, selfish. Words that end in iv, expensive. Words that end in us, advantageous. Words that end in urus, humorous. Words that end in ius, mysterious. Words that end in ibble, terrible. Words that end in ient, ingredient. Words that end in shun, classification, conversion, Egyptian, musician. And words that end in ian, librarian. If you had a good eye, you will have seen that number 5 was a little bit different. Words ending in iv. That's because we can split these into 2 categories. First, words ending in ative. For these words, we stress the same syllable as the root word. Let's look at an example. The root word investigate. When we add the suffix, it becomes investigative. We stress the same syllable. One more example. Speculate. After we add the suffix, speculative. We stress the same syllable. Next, words ending in itive. For these words, the stress will be on the 3rd syllable from the end. Let's listen to some examples. Primitive, sensitive, positive, competitive. As always, we'll put our exceptions down at the bottom of the screen. Politics, television, Arabic, Catholic, rhetoric, adjective, lunatic, eligible, intelligible. Quy tắc 6. Trọng âm rơi vào âm tiết thứ 3 từ cuối lên. Tức là các em đếm âm từ phía cuối ngược lên đầu của từ và đến âm số 3 thì nó nhận trọng âm tại đó. Và cũng như thường lệ, chúng ta lại có các ngoại lệ ở phía dưới. Khi từ tận cùng kết thúc là cy, đọc là si. Theo quy tắc thì phải rơi ở âm thứ 3 từ cuối lên, nhưng các từ này lại rơi vào âm 4 từ cuối lên. Rule number 6 shows us words where we stress the 3rd to last syllable. First, we'll look at words that end in e. Not all words that end in e will follow this rule. For the following 4 suffixes, we will stress the 3rd to last syllable. Words ending in ity, clarity. Words ending in c, democracy. Words ending in phi, geography. And words ending in g, technology. Next, we'll look at words ending in o. For the following suffixes, we stress the 3rd to last syllable. Words ending in ical, practical. Words ending in inal, terminal. Next, we'll look at words ending in ate, graduate. And lastly, words ending in eyes, either with an S or a Z. Apologize. And lastly, our exceptions as normal. Accuracy, constituency, presidency. Quy tắc 7. Hậu tố nhận trọng âm, tức là khi từ có các hậu tố sau đây thì trọng âm rơi chính vào hậu tố đó. Các em cũng thấy một số từ ngoại lệ, mặc dù là có hậu tố đó nhưng lại không theo quy tắc và các em phải học thuộc. Rule number 7 shows us words where we stress the suffix itself. Let's look at these examples. Words ending in aid, lemonade. Words ending in e, trainee. Words ending in ear, engineer. Words ending in ease, Japanese.
Words ending in esque, picturesque. Words ending in et, cigarette. Words ending in eek, boutique. Words ending in un, cartoon. Words ending in oo, bamboo. Words ending in mental, environmental. And words ending in nental, continental. Our exceptions: coffee, reindeer, committee, omelette, palette, igloo. Quy tắc 8. Trọng âm của từ thường không thay đổi khi ta thêm các tiền tố hoặc hậu tố vào từ gốc. Ví dụ, các em lấy từ gốc là comfort thì các em thấy trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất. Khi thêm hậu tố able thì trọng âm của từ gốc vẫn giữ nguyên, comfortable. Tương tự khi ta thêm tiền tố un thì trọng âm vẫn không đổi, uncomfortable. Tiếp theo các em sẽ thấy ở cuối có ngoại lệ, tức là khi thêm tiền tố hoặc hậu tố thì trọng âm thay đổi so với từ gốc. Rule number 8. The stress often remains unchanged when we add these suffixes or prefixes to the root word. Let's look at some examples to show what we mean. We'll take the root word comfort. You can hear the stress on the first syllable, comfort. Now we'll add the suffix able, comfortable. You can hear the stress is on the same syllable. Now we'll try adding a prefix, uncomfortable. The stress remains on that second syllable. Next, we'll try a new word, forget. Forget. The stress is on the second syllable. Now we'll add a suffix, forgetful. The stress is unchanged. Now we'll add another suffix, forgetfulness. The stress is still on the same syllable. Let's look at some exceptions at the bottom. Admire, admirable, agriculture, agricultural, medicine, medicinal, prefer, preferable. Quy tắc 9 là đảo trọng âm hay còn gọi là trọng âm thay đổi khi mà nó là danh từ hoặc là động từ. Tức là có nhiều từ trong tiếng Anh có thể vừa là danh từ vừa là động từ. Ở trường hợp này thì danh từ có trọng âm thì rơi vào âm tiết 1, còn động từ thì lại rơi vào âm tiết số 2. Và các em sẽ cùng nghe thầy Pete đọc các ví dụ. Rule number 9. Stress shift. Some words in English can be both a noun and a verb. In those cases, the noun will have its word stress on the first syllable, and with the verb, the stress will fall on the second syllable. Let's look at some example sentences to show what we mean. There has been an increase in my knowledge of this subject. Increase. This is a noun, and the stress will fall on the first syllable. I want to increase my knowledge on this subject. This is a verb, and the stress will fall on the second syllable, increase. We've made a list on the right of the screen to show you the differences between the nouns and the verbs. Let's go through them. Present, present. Conduct, conduct. Object, object. Record, record. Export, export. Impact, impact. Refuse, refuse. Và cuối cùng thì có một lưu ý nhỏ cho các em, đó là khi cấu tạo từ mới từ một từ gốc thì từ này có thể không thay đổi trọng âm của từ gốc hoặc là sẽ thay đổi trọng âm của từ gốc. Và các em nhớ áp dụng một cách linh hoạt các quy tắc trên. Và thầy Pete sẽ hướng dẫn chúng ta với một từ điển hình, đó là từ nation. Be careful. A root word can end up falling into various different rules, depending on the suffixes or prefixes we use with it. Let's look at the root word nation to show what we mean.
national, nationally, nationalize, nationalizing, nationalist, and international. These all fall into rule number 8, where the stress remains unchanged from the root word. Nationality falls under rule number 6, where we stress the third to last syllable. Nationalistic and nationalization fall under rule number 5, where we stress the syllable directly before the suffix. You can check these rules on the previous slides if you need to remember. It's time to test our knowledge with some questions, so let's try and choose the odd one out. Question 1. Politics, historic, electric, specific. It's A. Politics. Historic, electric, and specific all fall under rule number 5, words ending in ic. But, as we saw, politics is one of our exceptions to that rule. Number 2. Household, dissolve, confide, approach. It's A. Household, which is a noun, as opposed to dissolve, confide, and approach, which are verbs. Number 3. Beautiful, property, government, temptation. It's D. Temptation. You can hear the stress on the second syllable, as opposed to the stress on the first syllable in the other 3 words. That's everything from us today, and well done for sticking with us because there was a lot of information. So, please join us next time for another online English lesson with Sunshine School.